Hello everyone. So today I am going to discuss with you the topic estimate of a manhole. So before starting the estimation, we need to discuss about manhole. So what do you mean by manhole? Manhole is nothing but it is an underground chamber usually placed at the junction of two channels, or we can say conduits, or we can say pipes. Okay, so junction is nothing but where the two pipes are meet. Okay, so ಎರಡು ಪೈಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಕಟ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಕಂಡ್ಯೂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಪೈಪ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ಪೈಪ್ಗಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಬರ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ us start with a particular example. Prepare a detailed estimate of a manhole from the given drawing, that is figure 6.4, and with general specification. So general specification they have given, like foundation and floor concrete shall be of 1:3:6 cement concrete with brick ballast. Brickwork shall be of first class in 1:4 cement mortar, and inner faces of wall shall be pointed with 1:2 cement mortar. Inside channels and benching floor shall be finished with 20 mm thick plastering with 1:3 cement mortar. So this is the specification of what we call requirement. Okay, so specification, general specification onchೂರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Foundation and floor concrete shall be of 1:3:6 cement concrete. As we know, it is a mixture of cement, fine aggregate and coarse aggregate. Correct? With brick ballast ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So what do you mean by ballast? I think while we were discussing in the 5th semester subject, I think I have told you ballast is nothing but the broken pieces of, usually we can call broken pieces of stone, but especially they have mentioned here brick ballast. So brick ballast means it is the broken pieces of brick. I mean, we can say broken pieces of overburnt brick. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ರಿಕ್ ಬಲಾಸ್ಟ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ನ ಸ್ಟೋನ್ ಪೀಸಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. in 1:4 cement mortar. 1:4 cement mortar ಅಂದರೆ 1 part of the cement and 4 part of the fine aggregate. Okay, and inner faces of wall shall be pointed with 1:2 cement mortar. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟಿಂಗಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಸನ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಬಲ್ ವಿಡ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೋಟರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪಟ್ಟಿ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ನ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿತ್ 1:2 ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೋಟ್ರ್ ಅಂದರೆ 1 part is the
cement and 2 part of the fine aggregate. Okay, so next specification is inside channels and benching floors shall be finished with 20 thick plastering with 1:3 cement mortar. So benching ಅಂತಂದ್ರೆ here you can observe the figure ಬೆಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೈಪ್. ಬೆಂಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಸು ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ದ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟರ್ ಲೈನ್ or it may be drainage line, we can observe certain amount of vibration due to the pressure, correct? ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬೆಂಚಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಬೆಂಚಿಂಗು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು 20 ತಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. To start with the estimation, the first item is earthwork in excavation. So the dimension is length 2.8 meters and the breadth is 1.9 meters and the height is 2.9 meters. So you can observe in the figure, here you can observe ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ whatever the given road level is there, it is nothing but ground level. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೇನು ಪೋರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ 2.8 meters ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ the exterior point of PCC to exterior point. Okay, this is 2.8. Then is the next dimension 1.9 meters. So 1.9 meters ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.9 ಐ ಮೀನ್ 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 50 plus 50 100 centimeters plus 90 it is 190. Okay, so length is 2.8 meters and the breadth is 1.9 meters, correct? And what about height here? What is the dimension they have given? 2.9. They have given 2.9. So 2.9 ಯಾವ ಥರ ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ you have to observe the thickness of PCC here, that is 20 centimeters. Okay, plus 90. So how much? 1.1 meters plus 100, I mean 1 meters. So it is 2.1 meters plus 70. So how much it is? 2.8 meters plus 10 centimeters. Okay, so total it is 2.9 meters. So the total quantity of earthwork it is 15.43 cubic meters. So come to the second item, that is cement concrete in 1:3:6 with brick ballast. Okay, first we should take foundation and bed. Okay, so the length and dimension of PCC always same as the length and breadth of excavation, correct? So what is the dimension here? Length is 2.8 and the breadth is 1.9. Okay, as we have observed in the excavation line, and the thickness is
they have given 0.2. Where it comes, you can observe here the thickness of bed concrete, it is 20 centimeters. So that's why you have to take 0.2 here. Okay, so the quantity of foundation and bed is 1.06 cubic meters, as well measuring in terms of cubic meters, correct. Second thing is benching. So benching ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ. So always it is placed whatever the area given inside the chamber, there we have to provide benching. Okay, so the dimension of benching, so 120 plus 120 plus 60, how much, 180, I mean 1.8 meters, and the breadth is 0.9 here to here. Okay, so 1.8 into 0.9, the height will be 0.4. So the total quantity of benching here 0.65 cubic meters. But ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದರೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮೇನ್ ಚಾನಲ್, ಯಾವುದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಚಾನಲ್ದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so in the deduction they have given upper portion of main channel, that is 1.8 meter is the length. Okay, so usually into in ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಬೆಂಚಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.8 meters and the breadth they have mentioned here 0.9 plus 0.38 divided by 2 and multiplied with the height, that is 0.15. So the total quantity of upper portion of main channel is 0.17. But the point is how they have taken 0.9 plus 0.38 divided by 2. Okay, let us see that. Just observe here. So 1.8 is the into in dimension of channel, correct, this one. Okay, and as you can observe here, benching, it is in the shape of trapezoidal. Okay, ಸೊ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಪೆಜಾಯ್ಡಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ಅಪ್ಪರ್, the dimension of upper portion will be 0.9. Okay, and the dimension of lower portion will be 0.38. So the average of 0.9 and 0.38 is 0.9 plus 0.38 divided by 2. You will get the average value. That's why they have taken the average value. And the second deduction is upper portion of ಬ್ರಾಂಚ್ ಚಾನಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಚಾನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರೆಪೆಜೋಡಲ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಚಾನಲ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.3 ಇಂಟು 0.2 ಇಂಟು 0.15. So the total quantity of upper portion of branch channel is 0.01 cubic meter. So after deduction, the total quantity of cement concrete 1:3:6 with brick velocity is 1.53 cubic meters. Correct. So the next one, first class brickwork in cement mortar 1:4. Correct. So in the last class, I mean in the previous classes, while we are calculating the short wall and long wall method, in the long wall so in the long wall we have to measure
out to out dimension. Okay, in the short wall we have to consider in to in measurement. Okay, similarly here also we have to measure out to out for the long walls. Okay, so what they have given, two numbers of 2.6 is the length, 0.4 is the breadth, and height will be 0.9. Let us see where it comes. So so this particular portion is the